La lluvia cae con suavidad sobre los ventanales del lujoso despacho de Ignacio, un millonario acostumbrado a controlar cada detalle de su vida. A pesar de su port imponent y su fama de frío y calculator, en aquel momento sus ojos reflejaban una inquietud que no solía mostrar. La razón, una cláusula inesperada en el testamento de su abuelo que lo obligaba a casarse durante 7 días y quería heredar la fortuna familiar. La ironía de la situación no pasó desapercibida para él, Ignacio, que siempre había evitado compromisos, ahora debía buscar una esposa temporal. Después de varios intentos fallidos, encontró a Sofía, una mujer joven, decidida y llena de carácter, que luchaba por mantener a su madre enferma y pagar las deudas que la asfixiaban. Cuando Ignacio le explicó la propuesta, sus ojos se abrieron con sorpresa, pero tras un instante de duda, aceptó, imponiendo una condición clara: quería ser tratada con respeto y mantener su dignidad intacta durante todo el acuerdo. Ignacio, intrigado y al mismo tiempo respetuoso, aceptó sus términos. Ambos sabían que aquello sería más que un simple contrato, sería un desafío de paciencia, ingenio y emociones contenidas. El primer encuentro en el elegante penthouse de Ignacio estuvo cargado de tensión. Cada palabra, cada gesto, parecía meditado, pero Sofía, a pesar de su nerviosismo, mostró una fuerza interior que sorprendió al millonario. Mientras recorrían el espacio, sus miradas se cruzaban con una mezcla de curiosidad y cautela, sabiendo que los próximos 7 días cambiarían sus vidas de formas que ninguno podía anticipar. La llegada de la primera invitación a un evento familiar y empresarial puso a prueba su capacidad para actuar como pareja. Sofía debía aprender a caminar, sonreír y hablar con naturalidad, mientras Ignacio observaba cada reacción con atención. Durante la cena, los comentarios sarcásticos de algunos socios no tardaron en aparecer. Sin embargo, Sofía, con inteligencia y gracia, respondió de manera que desconcertó a los críticos, mostrando que no era simplemente una mujer contratada, sino alguien capaz de imponerse con dignidad y confianza. Ignacio, sorprendido, comenzó a sentir algo que no había experimentado en años: admiración y respeto genuino hacia Sofía. Esa noche, mientras regresaban al penthouse, la tensión inicial se transformó en un delicado vínculo, una mezcla de respeto mutuo y reconocimiento del valor del otro, estableciendo el escenario para los días que vendrían. Los días siguientes transcurrieron con una mezcla de rutina y sorpresas inesperadas. Sofía comenzó a adaptarse al ritmo exigente de Ignacio, aprendiendo a moverse con elegancia en su mundo de lujo y protocolos estrictos. Cada gesto debía parecer natural, cada sonrisa debía convencer a los ojos atentos de la familia y los socios de Ignacio. Pero Sofía no era simplemente una actriz cumpliendo un papel, su inteligencia y sensibilidad comenzaron a dejar huella en él. Ignacio, acostumbrado a controlar todo, empezó a darse cuenta de que había subestimado a aquella mujer. Una tarde, mientras revisaban documentos en el despacho, Sofía notó un error que podría haber costado millones a la empresa familiar. Sin dudarlo, lo corrigió y explicó con claridad sus razones. Ignacio la miró con admiración contenida. Por primera vez, alguien que él consideraba temporal lo estaba superando en habilidades y visión. Era un recordatorio silencioso de que no debía juzgar por apariencias ni por acuerdos temporales. La tensión entre ellos comenzó a transformarse. Del respeto obligado surgía una complicidad que ninguno esperaba. Esa noche, durante otra cena familiar, algunos miembros hicieron comentarios despectivos sobre Sofía, insinuando que su posición era solo un contrato. Pero Sofía,
firme y elegante, respondió con palabras que dejaban claro su valor y dignidad. Ignacio, a su lado, sintió un orgullo silencioso y una satisfacción que no se había permitido sentir en años. La reacción de Sofía no solo elevó su propio estatus ante la familia, sino que también mostró a Ignacio que el respeto verdadero no se exige, se gana. Mientras los días avanzaban, Sofía demostró que detrás de su apariencia tranquila había una fortaleza y una resiliencia excepcionales. Ignacio, que siempre había vivido en un mundo de privilegios sin desafíos auténticos, se encontró aprendiendo de ella, sorprendido por su ingenio, su paciencia y su integridad. Cada interacción era un recordatorio de que la verdadera grandeza no siempre viene acompañada de riqueza o títulos, a veces se oculta en la humildad y en la valencia silenciosa de quien sabe enfrentar la vida con dignidad. El cuarto día comenzó con un inesperado desafío. Ignacio recibió la invitación a un evento benéfico de alto nivel, donde se reunirían empresarios, filantropos y miembros influyentes de la sociedad. La presión era enorme, debía presentarse con Sofía como su esposa, convincente y elegante, sin que nadie suspectara la naturaleza temporal de su relación. Sofía, a pesar de la incomodidad inicial, se mantuvo firme. Su compostura, su sonrisa natural y su capacidad para leer a las personas con rapidez sorprendieron incluso a Ignacio. Mientras caminaban juntos hacia la entrada del evento, él sintió una mezcla de admiración y desconcierto. Aquella mujer estaba transformando no solo la percepción de los demás, sino también la suya propia. Durante la velada, un socio mayor hizo un comentario sarcástico sobre Sofía, insinuando que su posición junto a Ignacio era meramente superficial. Sofía, con calma y determinación, respondió con elegancia y claridad, demostrando su inteligencia y confianza. La sala, que minutos antes estaba cargada de murmullos críticos, se silenció ante la fuerza de sus palabras. Ignacio la observaba, sintiendo orgullo y una inesperada conexión. Sofía no solo lo acompañaba, sino que estaba reclamando respeto para sí misma y, por extensión, para él. Más tarde, mientras se retiraban a un balcón privado para tomar aire, Ignacio comenzó a ver más allá del contrato. La mujer que él había contratado por necesidad temporal estaba mostrando una integridad, empatía y fortaleza que lo desarmaban. Sofía compartió con él sus preocupaciones por su madre enferma, sus esfuerzos por mantenerse a flote en un mundo que a menudo juzga por apariencia y estatus. Ignacio escuchaba, consciente de que su propia visión de la vida estaba cambiando, la riqueza no lo hacía grande, y la humildad no lo hacía débil. Esa noche, al regresar al penthouse, la rutina de matrimonio temporal se mezclaba con momentos de auténtica conexión. Sofía, con gestos discretos y palabras sinceras, comenzaba a derribar las barreras de orgullo y control que Ignacio había levantado durante años. La relación, que comenzó como un acuerdo frío y calculado, estaba transformándose en algo mucho más profundo, una lección de respeto, empatía y reconocimiento del verdadero valor de cada persona, sin importar su estatus o apariencia. El quinto día comenzó con un giro inesperado. Ignacio recibió una llamada urgente. Uno de sus proyectos empresariales más importantes estaba en riesgo por un error que ningún miembro de su equipo había detectado. La presión era extrema. El fracaso podía costar millions y afectar su reputación. Para sorpresa de todos, Sofía, que hasta entonces había estado cumpliendo su papel de esposa temporal, intervino con una propuesta inteligente y meticulosa.
Conociendo los detalles del problema gracias a las observaciones que había hecho durante los días previos, presentó una solución clara y eficaz. Ignacio, incrédulo, se quedó sin palabras. La mujer que él había contratado por obligación estaba salvando su negocio. Durante la reunión decisiva, los socios que antes la habían subestimado no pudieron ignorar su presencia. Sofía habló con seguridad, explicando estrategias y alternativas que demostraban no solo su conocimiento, sino también su capacidad para pensar con rapidez bajo presión. Cada palabra suya fue un recordatorio silencioso de que las apariencias pueden engañar, y que juzgar a alguien por su posición o pasado es un error. Ignacio la miraba con orgullo y asombro. La mujer que había legado a su vida como un simple acuerdo temporal se estaba convirtiendo en una fuerza imparable a su lado. Esa noche, en el elegante penthouse, mientras la ciudad brillaba bajo ellos, Ignacio y Sofía conversaban sobre lo ocurrido. Él, normalmente reservado, se abrió por primera vez, confesando cuánto lo había impactado su inteligencia, integridad y coraje. Sofía, con una sonrisa discreta, explicó que siempre había trabajado duro, enfrentado adversidades y aprendido a mantenerse firme ante quienes la subestimaban. Ignacio comprendió que la verdadera riqueza no estaba en su fortuna, sino en la fortaleza de carácter y la resiliencia de personas como Sofía. El sexto día fue una prueba de paciencia y compasión. Algunos familiares y conocidos intentaron provocarla, cuestionando su lugar junto a Ignacio. Sofía, con dignidad, respondió con respeto, firmeza y sin necesidad de alardear. Cada gesto suyo reforzaba una lección clara: la humildad no es debilidad, y el verdadero respeto se gana mostrando valor, inteligencia y bondad. Ignacio, observando cada interacción, sintió que su visión de las relaciones y de las personas cambiaba por completo. Aquella mujer, que él había contratado por obligación, estaba enseñando algo que ningún contrato ni riqueza podrían comprar: la importancia de valorar y respetar a los demás, sin importar su posición o historia. El séptimo día amaneció con una mezcla de nerviosismo y anticipación. Ignacio y Sofía sabían que la última jornada de su acuerdo temporal sería decisiva, no solo para cumplir con el testamento, sino para cerrar un ciclo lleno de emociones, lecciones y descubrimientos. Sofía, que hasta ese momento había demostrado fortaleza, inteligencia y dignidad, estaba a punto de enfrentar la prueba más difícil, un evento social donde todos los familiares y socios más influyentes se reunirían, algunos con la intención de humillarla o ponerla a prueba. Al llegar al elegante salón, la tensión era palpable. Miradas críticas y susurros recorrían la sala mientras Ignacio y Sofía entraban juntos. Sin embargo, Sofía, con una calma que desarmaba a cualquiera, caminó con seguridad, sonrisa firme y postura elegante. Cada gesto suyo transmitía respeto, confianza y autenticidad. Los críticos más duros se encontraron desconcertados. La mujer que habían considerado solo un contrato temporal se mostraba imparable, capaz de imponer sin agresividad y con un magnetismo que atraía la admiración de todos. Durante la cena, un familiar influyente hizo un comentario sarcástico, insinuando que Ignacio había elegido a Sofía solo por conveniencia. Antes de que él pudiera intervenir, Sofía respondió con firmeza y gracia, destacando su propia dignidad y recordando a todos que la verdadera valía no depende de riqueza ni títulos, sino de carácter, inteligencia y respeto por uno mismo y por los demás. La sala quedó en silencio, y la sorpresa en los rostros de los críticos fue evidente. Ignacio, sentado a su lado,
no puedo evitar sentir una mezcla de orgullo y admiración. Aquella mujer había transformado la percepción de todos y también la suya propia. Al final de la noche, mientras caminaban juntos hacia el auto, Ignacio finalmente reconoció que había subestimado a Sofía. Lo que comenzó como un acuerdo frío y temporal se había convertido en una lección de humildad, respeto y justicia instantánea. Ella, con su integridad y fortaleza, había demostrado que ningún contrato podría limitar su verdadero valor. Ignacio entendió que la riqueza más grande no estaba en su fortuna, sino en la capacidad de reconocer, respetar y aprender de quienes lo rodeaban, sin importar su posición inicial. El último día llegó con una sensación extraña, mezcla de alivio, nostalgia y anticipación. Ignacio y Sofía sabían que aquella jornada marcaría el cierre de su acuerdo temporal, pero también sería el momento de revelar la verdadera magnitud de lo que habían compartido. Mientras se preparaban para la ceremonia final donde se formalizaría el cumplimiento del testamento, ambos sentían que algo dentro de ellos había cambiado, la relación profesional y fría se había transformado en respeto profundo, admiración mutua y una conexión que iba más allá de cualquier contrato. Durante la ceremonia, los familiares y socios más críticos esperaban encontrar alguna falla o debilidad en Sofía. Sin embargo, ella apareció con una elegancia y seguridad que silenciaron cualquier duda. Cada palabra suya reflejaba su inteligencia, su dignidad y su capacidad de enfrentar la adversidad con calma y convicción. La sorpresa en los rostros de quienes la habían subestimado fue evidente. La mujer que legó como un contrato temporal no solo cumplió con su papel, sino que superó todas las expectativas, enseñando una lección clara sobre respeto, valor y justicia instantánea. Cuando Ignacio tomó la palabra para formalizar el cierre del acuerdo, no pudo evitar reconocer públicamente la valencia, la fuerza y el talento de Sofía. Aquel gesto no solo reafirmó su transformación personal, sino que también sirvió para que todos los presentes comprendieran que la verdadera grandeza no reside en la riqueza ni en el estatus, sino en el carácter y la integridad de cada individuo. Sofía, con una sonrisa serena y mirada firme, aceptó el reconocimiento, demostrando que la humildad y la fortaleza pueden coexistir y que el respeto siempre se gana, nunca se impone. Al final, mientras la ciudad brillaba bajo la noche, Ignacio y Sofía caminaron juntos hacia el futuro, conscientes de que su experiencia conjunta había dejado huella en ambos. Lo que comenzó como un acuerdo contractual frío se había convertido en una historia de empoderamiento, justicia y lecciones de vida que inspirarían a todos los que la conocieran. La moraleja era clara, nunca subestimes a alguien por su apariencia o situación, y recuerda que la verdadera riqueza reside en la dignidad, el respeto y la resiliencia de quienes luchan con valencia por lo que creen justo.